Hello guys! Good day! Welcome back to my channel and welcome back to Pearl TV. I love to tackle about parenting. I love to share about vlogs about plants, marriage, about child concern, babysitting. That's parenting, right? I, um, engineering. We will discuss it. We will discuss engineering concern here. If you want to if you want to listen about engineering, okay, I can share with you guys. Okay, and lots of concern that I would love to extend from time to time. Okay, so if this is your first time here in my channel, please don't forget to give a like, comment, subscribe, and ring the bell button in order for you to be updated whenever I posted a new vlogs, okay? So ayun guys, kakuha tayo ng portion of ice cream. I'm not saying that I will be making mukbang, okay? I would just love to taste. Because ice cream is not good for mukbang, right? And titikman lang natin. Kung magustuhan ko, good day, welcome back to my channel and welcome back to Pearl TV, okay? So for today's video, what I'm going to do is I have to tada! Ayan, nakikita nyo guys, Shopee Express, ang maagang pasalubong sa akin ng aking esposo. In-orderan niya daw ako ng Boya mic without my knowledge, okay? One gadget. Ayan. Di-deliver yesterday ng courier. Ayan. So, I have to open this. Okay? So, buksan na natin. Chan, chan, chararan. This is Boya mic. Tagal ko nang nagkikwento na ako sa kanya nito. Matagal na. At nakalimutan ko na nga. Buti naalala niya. Haha. Okay? So, eto yung confirmation. Ayun. Ay, mahal siya guys. 490 pala. Oh my god, mahal. Mahalar siya, bebe. So, tchadan! Here is it. So, we will open this one right now. Okay, dyan lang kayo guys. Huwag kayong aalis ha. Dito lang ako. Dyan lang kayo, dito lang ako. So, we will open this cutter here. Pang malakasang cutter to guys. Tan, tan, tara, yun. Boya mo. Magaling ba? Gusto ko talaga to kasi nang nag-umpisa pa lang ako maging YouTuber. Nakita ko sa ni Doc Willie Ong, sabi niya, you need a Boya mic. Kasi talaga sa totoo lang minsan nahihirapan ako magsalita. Saka nalakas, charan! Ang guys, Boya. Ayan. Then. Okay? So, 490 guys sa Shopee. Buksan ko na ha. Nakaka-excite. Ang nag-deliver nito yesterday, kakilala ko. Ang tagal kong inisip. Sabi ko, kilala kita sir eh. Naalala ko. Tatay pala ng kaklaseng siya sa kinder. Tcharan! Here is it. Anong laman nito? Isang ganito. Isang ganyan. So, meron siyang tawag nito yung mga guide ba? Warranty card, meron siyang warranty policy din yan. Ayan, may ano naman siya guys, yung tawag nito, guide ba? Manual, tama. Instruction manual, ayan. So, ang cute niya lang. May lalagyan siya. Tapos, meron siyang pyesa-pyesa. Need to be assembled guys. So, i-assemble na natin, okay? Ayan siya. Meron siyang wire na ganito. Okay? So, assemble muna namin guys. Yan lang kayo.
Ayun guys, i-assemble na ni Mr. ko ang ating Boya mic. So, Hello! ayun, so the parts are here. Ilang parts yung tayo? Paano nila malalaman na kompleto yung laman? It should have. Ayan. Ayan. Yes, yung Mr. ko. Kasi huwag ka na magulo. Kailangan nyo guys ang screwdriver. Battery. Battery. So, Ito sa microphone. ayan yung microphone. Yung magre-receive ng ano. Ng cover. Cover. Ayan. Yan yung sa Boya mic. Ayan. Para, Yan yung... para maganda yung sagat ng boses. Parang filtered yan. Ano? Filter. Ayan. Tama guys. It should have like this. Wala Kasi tayong filter siya eh. Walang headset? Tapos yung clip. No more headset. Ayan. Yan. Ito na guys yung magsisilbing ano. Anak. Saglit lang. Ito yung clip para dito. Ayun. Yung clip. Ayan. Ikiklip ko din sa damit ko. What? Di ba yung mga singer ganyan tayo? Yung mga ganyan sila. Oh. Sige. It should have Kailangan mong battery. Ito kasi sa jack to sa... Hindi ba ma? Ito kailangan to sa amplifier kung gusto mo ikukunin sa amplifier. Oh, ayun. Sa amplifier. Ayun. Kaya microphone. Let me see na Para sa microphone yan. Yung jack ng microphone. ano jack? Maging micro. Kung ganyan sa ano, sa video okay. Okay. Kailangan mo lagyan ng battery. Yan. Ang So I battery niya cannot use that now. LR4. I already have battery pala eh. Unscrew mo to. Okay. Battery, like... I-unscrew. I-unscrew yun. Naka-install na siya. Oh, I have battery. Ganyan guys. So, ganyan ang sistema. Kasi ako hindi ako techie. Kaya si Mr. ko ang magkaasikaso. Mahina ang loob ko sa mga ganyan. Joking. Hindi ako technologically oriented. So look. Ayan, may battery siya guys. Ilalagay mo siya dyan. Joking. Mahirap pala yung Boya mic na yun. Akala ko salpak agad yan eh. Akala ko laban agad eh. May battery pala siya guys. Parang sa relo. Okay, so check nyo. Nasa manual naman tayo, di ba? Yung instruction. Ayan. Yan yung guys. Oh. Sundan nyo lang yan. Ayun. Okay. Taran-tan. So yung guys, mahirap i-assemble pala ang Boya mic guys. Kaya ayan, inaaral muna ni Mr. ko yung pag-assemble. Inaaral niya muna. Okay, looking at the main processing unit, I'll just call it the processing. Kung nahirapan kayo, search na lang sa YouTube. Okay, looking at the main processing unit, you can see that it is from the smartphone, guys. Going back to the main video. While waiting for the assembly of the Boya mic, I feel sleepy. Few minutes later. So ayun guys, na set up na ni Mr. ko yung Boya mic. Okay, nagawa niya na. So try natin na hanggang nyo, maririnig nyo naman siguro kung malakas yung pagkaano. Okay, ito. Ayan, ito may clip siya. Ayun. Ay sorry Jesus. Natagalan siya eh, magano. Mama, ano? Ay sorry po. Kukonect ko yung Boya mic ano. Okay, naririnig niyo ako guys. Hello to all. Thank you so much for watching this video. Okay, so ayun, meron ng Boya mic si Pearl TV as of today. This is surprise purchase ni Mr. ko para sa akin. Okay, so try nyo din guys. You have your Boya mic. Ayun diba? Boya mic is real. Okay, so thank you so much. Good night. God bless.